Yeah. Please relieve me from my woes. Oh, please help me, you're my only way. Let's go. Have mercy on my soul. Oh, Father, I just pray, what I can't bear. Please relieve me from my woes. Assalamu alaikum, my beautiful people. Big up yourselves. I'm back with international music reactions, and I'm back in Algeria checking out an artist I absolutely love, LOTFI Double Kanon. I have another translated LOTFI song for you all. Big up to the person that's translated this for us. We appreciate you. This is called Paradoxe. Paradoxe, I think it was written, but I think it's Paradoxe, as it says it there as well. Like up the video for me. You'll find a Canon, you'll find a Didin Canon playlist in the comment section, and let's jump straight in. Proper old school beat, love it. You need to understand it. Before I get into this, if you're new to Double Kanon, if you're new to LOTFI Double Kanon, then you need to understand that he is highly educated. He's been around he's old school, proper old school. This is, I think it's from the Cleaning album. We're talking the 90s. Brings out that nostalgic, classic hip hop. But for the most part, he educates us on things that's going on in the world. He speaks about political matters. He speaks about subject matters that are going on in the world and just things in general. But he also does scientific. He's great at rapping about science and educational stuff. So I don't know what we're going to get here. It feels like we're going to be educated. Like sometime, in fact, every time I feel like class is in session with LOTFI. I love him. It's weird and logical at the same time. باش تفهموا نعطيك امثله نبداو سحب بلادنا هنا واش راهم يقولوا علينا حنا زعما عالم الثالث يعني دوله فقيره ما كانش اكتفاء الذاتي وفي ازمه كبيره بارادوكس كي يجيك حاجه اخرى شوف الطوموبيلات تلقى غير الاخر ورا اختها اللي تعدي في التيلي في فرنسا بيبليسيتي راهي ديجا تدور في بلادنا في الطريق اكسيدونتي لا لوجيك تقول لك لا كريز ايكونوميك يعني الصوار صح نغسل وزيد ما كانش اللي كيف بصح البارادوكس كي يجيك ويهبل تشوف الغاشي اللي في الاحوان تاع الذهب تشوف لي فيلا اللي يتباعوا تقول قصوره كي تشوف He's speaking about the way that Algeria was seen as like a third world country, that they're struggling financially and the rest of it. But he's saying like, but if you go into a jewelry store in certain places, you'll see a different lack of money. البارادوكس كيجيك ويهبل تشوف الغاشي اللي في الاحوان تاع الذهب تشوف لي فيلا اللي يتباعوا تقول قصوره كي تشوف دي جوله 900 مليون مغني تاع شرقي هم جابوها ب 2 مليار وفرحبه بالشكاير يتباع الاورو والدولار sold in bags. So it's crazy that to think that there are poor countries or people struggling or countries struggling or places struggling, and yet within this circle you can still have people with the utmost wealth being paid millions of pounds, billionaires and the rest of it, flashy cars, jewelry. تفسير مش فيكس تويسك معنى تاعها صعيبه يجيك هو امر عجيب اون ميم طون تري لوجيك بارادوكس تي ا ار ا دي او اكس كلمه تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معنى تاعها صعيبه يجيك هو امر عجيب اون ميم طون تري لوجيك بارادوكس نعطيك مثال مفهوم تشفى الكاريكاتور اللي داروهم على الرسول يا اخي هاجت البلاد وخرجوا المظاهرات صارت امام تهديدات وطلبوا كل اعتذارات وعلاه في بلادنا اللي يتعارك ويتحلب اول حاجه يسبها هي ربي ومحمد يبدا الكفير والسبان من الفوق. First thing he does is curse God, like he's a tough guy and nothing scares him.
ها هي ربي ومحمد يبدا الكفير والسبان من الفوق لتحت زعما صح قوي واعر وما يخاف حتى واحد الناس تسمع حنايا كل صاي والفنا كاش ما سمعت واحد هم حكموها على جال كفره بصح بالك تغلطها وتجبد الشخصيه تما صح تتخبى يحطوا راسك في الساشيه ونزيدك مثال واحد اخر اسمع ليا يا اخي حنايا كل حبوا الايات القرانيه اون بليس نعزوها نهزوها نقدسوها محال نوسخوها ولا نحاولوا نقيسوها بصح البارادوكس خليك صح تدوب يا اخي في اي جريده كاين قران تم مكتوب ما لو علاه الجرنال تشوفوا مطيش صح في الطريق وعلاه تشوفوا في الزبله وفي I didn't know that. Like they're saying, like how the Quran is valued. You know what I mean, and no one will do anything to bring shame upon it. You know, but he's saying that the Quran verse, some of the Quran verses are in newspapers, obviously in different countries, but people just scatter them on the they're all on the streets. You know, no one's got any regards for the fact that there's Quran verses in it. نحبوا الآيات القرآنية هم بليس نعزوها نهزوها honor it and sanctify it. محال نوسخوها Never disgrace it. نقيسوها بصح البارادوكس خليك صح تدوب يا اخي في اي جريدة كاين قرآن تم مكتوب ما لو علاه الجرنال تشوفوا مطيش صح في الطريق. Sorry to cut it, but also the way that he's describing it is quite like hypocritical, I suppose, as well, in a way. The paradox. في أي جريدة كاين قرآن تم مكتوب ما لو علاه الجرنال Newspaper thrown in the roads. Talking about toilets. Why do you find a garbage on public toilets? Grocery stores, butchers, clean car glasses. واحد ما عم بالو بيه حنايا كلنا غافلين وكلام ربي نهينو فيه. بارادوكس PARADOX كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معنى تاعها صعيب يجيك هو أمر عجيب en même temps très logique. paradoxe PARADOX كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معنى تاعها صعيب يجيك هو أمر عجيب en même temps très logique. ونزيدك مثال في الشهر تاع رمضان في الحق هو الشهر تاع التوبة والغفران الشهر تاع الرحمة تاع التقوى والعبادة الشهر تدير فيه الخير وتعاون هذا وهذا. البارادوكس عندنا رمضان مش تعدين هو الشهر تاع العراك تاع السرقة وتاع الكريم الشهر تاع So he's basically saying the holy month of Ramadan, another paradox is that people are doing all kinds of things like staying up late, sitting in coffee shops all night, fighting, stealing. There's no change there. Well, that's his الشهر تدير فيه الخير وتعاون هذا وهذا. Again, hypocritical. عندنا رمضان مش تعدين هو الشهر تاع العراك تاع السرقة وتاع الكريم الشهر تاع السهرة قاعدة قهاوي طول الليل الشهر تاع رقاد عيار sleeping, tiredness, rest and laziness. في رمضان عند الدول المسلمة اللي عندها إله واحد نبي قرآن والسنة جمي وصلنا به نسوم مع بعضنا ديما يفطروا قبلنا ولا وحيد يعيدوا رانا قداه رانا 3 مليار في البلانات أضعف الدول في العلم وفي القوات عاديك بقات هدرة الغزالي. Pause it to read this. That's why what Al-Ghazali said is true. One of the most prominent and influential juries consults Muftis philosophers. Ooh, that's a mouthful. That's what I mean. أنا قداه رانا 3 مليار في البلانات أضعف الدول في العلم. And I was wrong, even though I mentioned as well that he's, you know what I mean, from the 90s and things like that. It was very popular in the 90s. This is from 2009, this song. But yeah, something in big words. One of the most prominent and influential juries consults Muftis philosophers. والعبادة الشهر تدير فيه الخير وتعاون هذا وهذا. البارادوكس عندنا رمضان مش تعدين هو الشهر تاع العراك تاع السرقة وتاع الكريم الشهر تاع السهرة قاعدة قهاوي طول الليل الشهر تاع رقاد عيار ربوت فنيين اون بليس في رمضان عند الدول المسلمة اللي عندها إله واحد نبي قرآن والسنة جمي وصلنا به نسوم مع بعضنا ديما يفطروا قبلنا ولا وحيد يعيدوا رانا قداه رانا 3 مليار في البلانات أضعف الدول في العلم وفي القوات عاديك بقات هدرة الغزالي يا سلام كاين مسلمين بصح وين هو الإسلام. بارادوكس
ار دي او اكس كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معناتها صعيب يجيك هو امر عجيب او ميم طون تري لوجيك بارادوكس في ار دي او اكس كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معناتها صعيب يجيك هو امر عجيب او ميم طون تري لوجيك بارادوكس راك فهمت ولا لا سينو اقرا القران تبع بيان الكلام هذا سيدنا لو كان نبي بصح مرته كانت كافره. Hold on, sorry, I've got to pull it back to understand. Hold on. بارادوكس راك فهمت ولا لا سينو اقرا القران تبع بيان الكلام هذا سيدنا لو. Master Lot in the Old Testament was a prophet, but his wife was a disbeliever. Yes, man, we remember. I feel like that's the woman who ended up getting turned to salt. I don't know if I'm wrong. I have to look it up now. I don't know if I'm wrong, but yeah, that disbeliever. كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معناتها صعيب يجيك هو امر عجيب او ميم طون تري لوجيك بارادوكس راك فهمت ولا لا سينو اقرا القران تبع بيان الكلام هذا سيدنا لو كان نبي بصح مرته كانت كافره فرعون كان كافر مرته كانت مؤمنه كيفنا عم الرسول مات بلا ما يشهد بورتون دافع على محمد ضد ابا جهل. Even didn't catch it. I got to read those big bits. عم الرسول مات بلا ما يشهد بورتون. Even if he defended him against Abu Jahl, a prominent flag bearer of position towards Islam at the time of the Prophet. كان كافر مرته كانت مؤمنة كيفنا عم الرسول مات بلا ما يشهد بورتون دافع على محمد ضد أبا جهل. ربي قالك في الحديث القدسي كيفاه نحب عبدي وانا في قلبه ديما منسي. بارادوكس في ار دي او اكس كلمة تري كومبلكس وتفسير مش فيكس تويسك معناتها صعيب يجيك هو امر عجيب او ميم طون تري لوجيك. He leaves you with a lot to think about. Paradox. Yeah, I enjoyed that. That was paradoxy. Yeah, I do see what he's saying. For me, I feel like we say the word, it's very much like hypocritical or hypocrites, or I don't know, there's other words for it as well that could describe those kind of situations, but I like the way he broke it down. Another fire song from LOTFI, I really enjoyed that, and I just love how he explains his full process and makes people think about certain things, you know, especially when he spoke about Ramadan and the fact that some people basically are still sinning. He's still sinning, and the way that he spoke on that, you know, as it being a paradox. Listen, big up the video for me. Remember, there's a LOTFI playlist in the comment section. Like up this video for me. And remember to say best and farewell. Thank you so much for watching today. Bye. I'm out here just trying to live my life.